Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Thank you for joining me on my channel, Arabic Grammar the Easy Way. My name is Abid Ali. I am a software engineer by profession, and I have the passion and desire to learn Arabic language. And at the same time, I'm trying to share my knowledge with my fellow Muslims. So, in this series, the Surah Al Baqarah grammatical analysis, we are trying to understand the Quran with purpose. So, inshallah, you will see that the teaching methods I use is stress-free, is interactive and fun. And I engage my students in doing the lessons with me. And Alhamdulillah, the students you are going to see or hear in this class have been with me more than 2 years. And mashallah, they can understand 70 to 80% of the Quran directly. And as anybody else, we started from the very beginning. We learned the Arabic Nahav, and then we went into Arabic Sarf. Then we went from the basic to the intermediate level. And then we realized that if we start applying this knowledge directly on the Quran by doing the grammatical analysis of the Quranic verses, we will have a better understanding of the Arabic rules. So inshallah, you will enjoy this lesson. So are you ready for this? Let me tell you what we are going to do. So you will be seeing that I use multiple applications or websites from the internet, and we will do word for word meaning. Then we will try to explore the parts of the speech, which are three for Arabic language, the ismun, failun, and harfun. And then we will look at the grammatical structure of the sentences or the Quranic verses, which could be either a nominal sentence or a verbal sentence. We will look at the verb conjugations, that what are the root letters, what are the root patterns, and how do we make sarf saghir. Inshallah, if you are a newcomer or you're a beginner or you have passion for Arabic and learning Quran, you will find it very beneficial. So please watch the video till the end, and please don't forget to like, share, and comment, and help me understand that how can I make this thing even better and improve it for future lessons. Jazakallah khair. Let's begin. ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The ayah begins with the last one we looked at was وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, and they said Allah has taken a son. Subhana, Subhana, glory be to him. بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, nay, for him is what is in the heaven and the earth. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, and to him all are humbly obedient. So in this one, we continue with the virtues of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is Badi'us Samawati wal Ard. He is the originator of the heavens and the earth. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. When He decrees a matter, Amran, فَإِنَّمَا, so only He says to it, kun, be, fayakun, and it becomes. And I'm sure you must have heard this before. So Allah subhanahu wa ta'ala is the originator of the heavens and the earth. When He decrees a matter, He only says to it, be, and it is. आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है. जब कोई काम करना चाहता है तो इसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है. Okay, what is badi'u? Can you tell me whether it's a noun or a verb or a harf? Noun. It's a noun, and it says right here, the originator. Yeah. Now, what do you get from the word originator? Creator. Okay. Creator out of nothing. Subhanallah, mashallah. Creator out of nothing. Because see, when you create something, then you want to copy it. It's easier, right? Because you already created once. But if you create it out of nothing, that is when you are the original creator. Yes? Yeah. The originator, not the creator. There is a big difference between creator and the originator. Yeah, inshallah, we'll look at this word Badi'us Samawati wal Ard a little bit more detail. Now, if we're starting with a noun,
what kind of sentence are we dealing with? Nominal. Nominal. Take a look at the grammar. So badi samawati wal ard. You see, now what we said the badi'u is the mubtada, which was wrong. Yes, Khabar. because huwa is the mahzub mubtada. Because in the previous Mm. ayah, who are we talking about? Allah Mhm. subhanahu wa ta'ala. Yeah, but Mhm. also badi'u samawati is mudafun ilayh. This is not, this whole thing is a unit. Yes, Mhm. can you Yes. see that? And Yes. with the waw, which is the atifa, this samawati wal ardi is mudafun ilayh by virtue of atifa. Yeah. Mhm. Mhm. So when we have harf ataf, usually it sits in the middle. Yes. Yes. And then the word following it afterward is the matuf, and the word before is the matuf ilay. Mhm. You know those parts, remember, matuf ilay, because as-samawati is matuf alay, and waw is the atifa, and al-ardi is the matuf. So badi'us Yes. samawati wal ardi together is a mudafun ilay combination, is the khabar for mahzub mubtada, which is Allah subhanahu wa ta'ala, and we can say huwa. Huwa mean he. Mhm. Yes. Okay. So badi'u ism marfu, as-samawati is ism majroor, and then wal ardi is ism majroor. Atifa. Brother Javed from Richmond, can you Yes. give me the at least Mudaf, two? Mudaf can take any status. Mudaf can take any status. Very good. Yes. And what else? And it does not take alif lam. Alif lam. So there is no alif lam here. Which Yes. very good. What else? Mudaf is a is always No tanween. No. No Dhamma tanween. on No the tanween. last. No tanween. Not dhamma. Tanween. Yeah. Tanween, yeah. Tanween could be fatah, fatatan, kasratan, Kasratan. or dhammatan. Yes. Yeah. So the badiyu can be any status. It could be rafa, it could be, nasab, it could be jar. Okay, Sister Homa, what is the two? Can you give me two qualities of mudafun ilayh? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mudaf alay can have al. Yes. It's always jar. Always status. jar. MashaAllah. That's very good. Jazakallah khair. So do we see as-samawat? Do we have al here? Yeah. Yeah. Do we see the samawati is then the status of jar? Jar. Yeah. Yes. So the reason for this ism majroor is because badi'u is the mudaf and mudafun ilayh is samawati. Now, who can tell me why al-ardi is ism majroor? It has two mudaf ilay. It is because of the atifa. This is also mudafin ilayh. So this is also going to be in the status of Jar. Yeah. right? Yes. Jazakallah khair. So does The sorry. badi is the starting sentence, or there is another sentence behind this one as No, well? when we say mahzuf means that it is assumed, it is understood, it's not written, but the badi'u samawati wal ardi was the mudafun ilayh combination. Yeah. No, but is there any sentence? Is it a It is a starting nominal sentence, but huwa is the mubtada, which is huwa a reference to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, because look, in the previous ayah, what are we talking about? وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Who are we talking about? Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. So if we have to continue talking about Allah subhanahu wa ta'ala, do we have to say Allah again? No. Not Can really. we say He? Yes. Yeah. And what is the translation? What is the Arabic of He? Huwa. Huwa. Do you have to say Huwa here, or is it understood No. that Huwa is here? It Understood. is Understood. inside file. So sometimes the mubtada is mahzuf. Mahzuf mean it is understood, it's not visible, but you know, the reader knows that we are talking about Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Okay. So just to make it easy for you, or to give you more details, remember this this thing we read from last few sessions. Yeah. Mhm.
So we say badi'u, badi'u samawati wal ardi. Badi sifa mushabbah. Okay. Khabar li mubtada mahfuz taqdira huwa. Yes, do you see that? What does he say? Mahzuf. This is mahzuf with huwa. What is the huwa? Mubtada. Are you guys with me? Yes. Yeah. Okay. Now, عابد بھائی جی اس میں بدیع اس مضاف اور السماوات کی مضاف الیہ. جی تو ہاں. دیکھیں دوبارہ دیکھیں اس کو. یہ جو ہے اگر اس کو ہم اینوٹیٹ کریں رائٹ, یہ مبتدا ہے جو محذوف ہے. ٹھیک ہے, محذوف مطلب وہ ہے اور نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہے. ٹھیک ہے نا. بدی Middle. مضاف ہے اور السماواتی والارضی مضاف الیہ ہے. بیکاز آف دس واو ان دونوں کے ساتھ. اگر آپ اسے بدی السماوات پڑھیں تو یہ مضاف الیہ ہے. Yes. اگر آپ صرف یہاں تک پڑھیں بدی السماواتی, ٹھیک ہے, مضاف الیہ ہے. Yes. اچھا, کین یو آلسو ریڈ بدی الارضی؟ Yes. سو Yes. وہ واو کی وجہ سے دونوں کو انہوں نے جوڑ دیا. اسی طرح Yes. لکھیں گے نا انگلش میں. اگر Yes. میں کہوں کہ ہی از اسمارٹ اینڈ بریو, تو واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو سے, میں اس کی دو کوالٹیز بتا رہا ہوں نا, تو میں نے اس کو اینڈ کے ساتھ کنجنکشن کر کے بتایا آپ کو. یا اوکے, سو یہاں پہ یہ خبر ہے اور مضاف الیہ کمبینیشن, مرکب اضافی کمبینیشن کین بی خبر. ہاؤ مینی پیپل نو دیٹ مضاف الیہ کمبینیشن کین بی خبر؟ خبر ظاہر. کین مضاف الیہ بھی مبتدا؟ Yes. Yes. So in this sentence, the badi'u samawati wal ardi is the khabar. خبر. Then huwa is the mubtada, which is mahzuf, and that is we know that we are talking about Allah subhanahu wa ta'ala. So technically, this is the continuation of this thought, and then we are talking more about Allah subhanahu wa ta'ala. And then what are we telling about Allah subhanahu wa ta'ala? That when he decrees a matter, then he only has to say be and it happens. Yes? Okay. So now let's look at the other statement. So what did I say? Agla sentence hai wo hai wa idha qada amran. So is qada siga number 1? Yes. If siga number 1, then what is the pronoun hidden inside? Huwa. Huwa. So who is the file? Huwa. Huwa. Look at the translation. He decrees. Yes? Yeah. Right? And qadi kisko kehte hain? یہاں سے Who قاضی makes بھی the اسی میں سے decree. بنے گا نا. Yes. So Yes. the بندہ the person who decrees. And Yes. okay, so یہ حرف شرط ہے, اور شرط کیا ہے؟ قضا امرن. So میں نے کیا کہا تھا کہ قضا صحیح. فعل اور فاعل ہے, اور مفعول بھی کیا ہے؟ امرن. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قضا کے اندر ہوا ہے, اور ہوا وہ ہوتا ہے رفع ہوتا ہے, اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ نصب. اور نصب ہمارا جو ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کا پہلا جملہ ہو گیا کہ if he wants to decree a matter, then what does he do? He just says ہو جا, وہ ہو جاتی ہے چیز. Right? So look at this one. So because of this, do we need a جواب شرط now? Is جواب شرط also a long verbal sentence? Yes. Okay. So for innama, then mean, so only he says, yakulu fil mudare. Yakulu is the siga number 1. Yes. So who's the file? Huwa. Lahu jar majroor. Yes. Mutalik, right? When he says kun, now kun itself is a fi'l amr. It's like a verbal sentence, small. It's an order. So Yeah. kun کے اندر کس کو order ہے؟ anta. Yes. تو یہ ایک چھوٹا سا وربل سینٹنس ہے جو مفعول بھی بنا یقولو کا. یس Yes. ٹھیک. فیکونو وہ دیٹس another verbal sentence which is there is a verb and a file. Who is the file in there? فیکونو, because this fa is basically the atifa. Yes. So it becomes, or and it becomes, because fa is atifa, correct? Yeah. یکونو, look, کن اور کون کیا تھا اس میں؟ کانا یکونو, رائٹ.
Kana is Yes. the Madi, Yakunu is the Mudare. Is Mudare. Yakunu Siga number 1 for Mudare? Yes. Singular, right? So Huwa Yes. is the file. Yeah. And Yes. because of this, it has been Matuf. Because of this Fa, it is Mhm. Ya Matuf, Yakulu, Lahu Kun, Fayakun, और ये उसका जवाब शर्त है. When Mhm. he decrees something, all he has to do is say be and it happens. Yes. That is the gist of the whole sentence here. Yeah. So let's look it here. فَإِنَّمَا, this one is, we have looked at the last time, innama, remember? It's mean only. If you remember this part right here, remember this one, innama, and there was innama was, yeah, there was only. Innama is usually only. What happened to innama? Yeah. Yeah, Yeah, see, it is there. verily only. Verily. You see that? Yes. So this innama is right here, but it has the fa in front of it, which is the alfa al-waqiya. Okay. Okay. Yakulu fil mudare. Lahu jar majroor. Yes. Kun fil amr. Agree? Yeah. Yes. Fayakunu alfa al-atifa and fil al-mudare. Correct? Yes. Okay. So this is basically what we are saying in the ayah. ये वही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है. जब कोई काम करना चाहता है तो इसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है. Everything clear? Yes. Okay, let's look at some of the words here. We are right here. Badi, इसका जो root letters हैं वो हैं बा, दाल एंड आइन. ये बा फतहा से है. ठीक है. बदा, यबदउ, इब्दा, मबदूउन, बिदअतुन, बदीउन. ये सिफ्त मुशब्बा है. इसका मतलब होता है द ओरिजिनेटर. ठीक है. ये नाउन है या ये वर्ब है? No. नाउन है ना. क्यों? Yeah. क्योंकि मस्दर जो होता है वो इस 3 रूट लेटर के ऊपर एक पैटर्न होता है. रिमेंबर? Yes. और सलासी मुजर्रद जिसमें 6 फैमिलीज हैं, उनमें ये पैटर्न सेट नहीं होता. इट्स डिफरेंट पैटर्न्स. यस. मस्दर भी तो नाउन ही होता है ना. मस्दर इज नाउन. Yeah. तो मस्दर से मुख्तलिफ जो पैटर्न्स हैं वो निकलते हैं. किस वो चीज के? निकलता है. मादी के निकलते हैं, मुदारे के निकलते हैं, और उसमें से फेले मफऊल अमर बनता है, फिर उसमें से इस्मुल फाइल बनता है, इस्मुल इसमें मफूल बनता है, उसमें से इस्मुल आला बनता है, और इसमें उसमें बनता सिफ्त है. मुशब्बा बनती है, इसम Yes. मुबालगा बनता है. तो ये जितने भी अल्फाज होते हैं ये इनके रूट लेटर 3 होते हैं, लेकिन उन्हीं से वर्ब्स और नाउन्स बनते हैं. Yeah. ठीक है. तो अब जो उर्दू में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन. Yeah, the word bidat is also from there, I think, originating. Yeah, Originate. bid'atun. Yeah, bid'atun, right? Bid'atun. Originate. You're right. Basically, it looks the same, right? तो अगर हम इसे उर्दू में अब पढ़ें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बदीयू, right? अल्लाह का सफाती नाम. इसका मादा इब्दाअन है और ये फ़ईलुन के वजन पे है मुब्दिउन. बमानी मुब्दिउन फाइल के मानी में है. किसके मानी में है? फाइल. बगैर किसी आले के, यानी बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी मटेरियल के, बगैर किसी ज़माने और टाइम के. ज़माना मतलब टाइम और मकान जगह के बगैर इब्तदा करने वाला. मौजिद. अब बात समझ में आई कि बदी हमने क्यों कहा कि ओरिजिनेटर? Yeah. बगैर किसी पैटर्न के, बगैर नमूने किसी के. चीज के, नथिंग में से पैदा करने वाला. लेट्स, अगर इंग्लिश में मैं कहूँ, उसमें कोई टाइम की कैद नहीं, कोई जगह की कैद नहीं, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं. उसके बावजूद जो उसके बगैर जो पैदा करने वाला है वो कौन है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है, और उसको कहते हैं बदी. ये अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है. ठीक है. और अस्समावाती, वाहिद समा होता है तो उसकी जो प्लूरल होती है वो समावात है. तो ये जमा मुकस्सर है. Yes. और क्या अस्समा मुअन्नस है? Yes. Yes. और अल अर्द भी हम उसको मुअन्नस पढ़ते हैं, क्योंकि अरबी ज़बान में अर्द को भी हम मुअन्नस पढ़ते हैं, राइट? Yeah. और वाव जो है वो हरफ अतफ है. यस.
Yes. تو یہاں اس کے جملے کا انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. ٹھیک ہے. Yeah. اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے وَإِذَا قَضَى، قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے نا. Yes. تو یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے. اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف کہتا ہے. یہ صرف کہاں سے آ رہا ہے؟ انما سے. یس. Yeah. Yes. و انما سے یہ جو صرف آ رہا ہے، یعنی اس میں سٹریس کیا ہے کہ صرف اسے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. رائٹ. یقولو، وہ کہتا ہے تو ہو جا، لہو کن، اس سے کہتا ہے کہ تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. Yes. Okay, so let's take a look. Let's see if I'm correct about Qadi. I mean, that needs to be verified. So let's take a look. So over here, Qada. So this Qadin, you see, ismul file. Yes. He decrees. Qada yaqdi iqd. Iqdi qadin muqdiun qada'un. Yes. اوکے. اور کیا ہے اس کے اندر؟ یہ کن جو ہے آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک فعل ہوتا ہے. اس کا اصل میں جو مادہ ہوتا ہے قاف واو نون، اور یہ واو جو ہوتا ہے یہ ویک لیٹر ہے تو یہ گر جاتا ہے یا الف میں بدل جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ کانا یکونو. Yakunu. یس. کانا یکونو بن جاتا ہے یہ. تو کانا ماضی، یکونو مضارع. تو آپ نے دیکھا کہ اس سینٹنس میں دونوں موجود ہیں. کانا بھی ہے جس کا کانا کا بن گیا، کیا بن گیا؟ فعل امر. جب فعل امر بنا تو کیا بنا؟ کن. رائٹ. اور اس کا مضارع کیا تھا؟ یکونو. اور اگر یکونو کے سامنے اگر فا لگا دیں تو یہ ہوئے گا کہ تھو وہ ہو جاتا ہے. Yeah. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ عاطفہ ہے. یس. Yes.